হ্যালো বন্ধুরা, ট্রেলক্ষ অফিসিয়াল চ্যানেলটিতে আপনাদের সুস্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে যে ভিডিওটি শেয়ার করব সেটি হচ্ছে আমাদের ডিলিট হওয়া ফাইল বা ইমেজ আমরা যেভাবে ফেরত পাবো সেটি আজকে আমি আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের মাধ্যমে দেখাবো। চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটি দেখে আসি। প্রথমে আমাদের প্লে স্টোরে আসতে হবে। এখান থেকে আমাদের ডাম্প স্টার অ্যাপস ছাড়তে হবে। এখান থেকে আমাদের এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে হবে। ইতিমধ্যে আমার অ্যাপসটি ডাউনলোড করা আছে, আপনারা এখান থেকে অ্যাপসটি ডাউনলোড করবেন। দেখাচ্ছে কিভাবে ডিলিট হওয়া ইমেজ আপনারা এখান থেকে পেতে পারেন। প্রথমে আমি আমার পূর্ণ গ্যালারিতে প্রবেশ করলাম। এখান থেকে আমি এই পিকচারটি ডিলিট করব। আমরা ডাম্প স্টার অ্যাপসটিতে যাব। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমাদের ডিলিট হওয়া ইমেজটি এখানে দেখতে পাচ্ছি। এভাবে আপনারা আপনাদের ডিলিট হওয়া ফাইল বা ইমেজ আবার রিকভার করতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকার লাগবে। যদি আমার ট্রেলক্ষ অফিসিয়াল চ্যানেলটিতে আপনারা নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন, আমি সেটা সলভ করার চেষ্টা করব। থ্যাংকস বন্ধুরা।